Yes, good evening, everyone. So in the last class, just we started discussion about the ORM concept, DJANGO ORM. DJANGO. ORM means object. If I want to read any data from the backend model, so we are using one command in views.py, employee dot means model name dot objects dot all. And if you want to write SQL query, select star from employee. So for every command ki SQL command ki the corresponding ORM methods are available there. Such a type of mapping is nothing but ORM, object relational mapping. So first I have to create one model. I have to insert a data backend and to read display front end by using this method. Up to here we know the process. Next level, every SQL command ki, suppose I want to display the employees whose name starts with S letter ani, the employees who are having greater than some 12,000 salary or less than, every danki ok SQL commands are there. Same SQL command how we are executing, we have to write one DJANGO method, ORM methods. That is the main concept, that is DJANGO ORM. So now first to create one project, take the model, make migrations, migrate, insert data, read and display to the HTML. After that, based on our requirement, we have to use our methods. cd dot dot cd Django 14th November, December, January. About 2 months in already. Django hyphen admin start project. Project name ORM project. cd ORM py manage.py start app test app. ఇంకంతా మామూలే. క్రియేట్ ORM project. Internal గా create one app, add that app in settings.py, models.py. So go to the atom ఇందులో ORM ABCM ORM settings app. Close all these tabs. అది సినిమా. ఓకే, ఇప్పుడు go to the models. Model, ఇది model. Now employee, internal గా models dot model is the class. Now employee number equal to models dot integer field, sir. Ename equal to models dot character field, maximum length 64, esal equal to models dot float field, e-address equal to models dot character field, max length
ఆటో జనరేటెడ్ కాబట్టి 64 సరిపోద్దులే. 64. ది మోడల్స్. మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ మైగ్రేట్. నేను చూస్తున్నావు రాయి. సార్ నో. Look, we have to do make migrations, migrate that process. py manage.py make migrations. No such file అంటావా? Move. యాడ్ చేసాము. దేనిలో చేసింది మనం? ఓఆర్ఎం కరెక్ట్ కదా? ఓఆర్ఎం ప్రాజెక్ట్. ఆడే నో సచ్ ఫైల్ అంటాడు. ఎక్కడ? స్పేస్ ఇవ్వలేదా? ఓకే. మేక్ మైగ్రేషన్స్. Migrate. Ready. Now. Admin.py, sir. Register to the admin panel. Admin. Class. Employee admin. Admin dot model admin. The variable is list underscore display. 4 are there. Employee address, salary, e-name, e-number. Admin dot site dot register of employee comma employee admin from test app import test app dot models import. The model name is employee.
loop I will create so per user py manage.py create so per user created so per user. Start the server. Server also started. Go to the URLs. Go to the browser. Go to admin panel. Login. Now applies. If you add to admin one, it will take so much time. That's why I have to take populate.py dummy data. To 50 records, I want to add populate while. Right click on ORM project. New file, Python file, populate.py. Import. The module name is OS. OS is the module. A small setting is there. That is os.environment variable copy. WSGL ఉంటుంది just copy paste. Default environment variable you have to set Django settings module ORM project settings. Okay. Import the module Django. Django. Module name dot there is one function is there setup function. Okay, it will be done. Now what is required? Employee. One more is there from module name fake data kabatti faker is the module import this faker is the class name employee kavali kabatti where is that employee test app dot models import employees are employee bus next random number generations ke random module is there from random is the module import star all are available there faker with parenthesis object dot created what is the reference variable faker done ivi import statements all import statement take one function based programming def populate of I am passing n whatever n is there those many times I have to run the program I in range of n four columns are there fake employee number fake employee name fake salary fake address four columns I want to generate okay employee number how to generate random function contains one function rand integer 1001 నుంచి 9919 వరకు any number you have to generate done name reference variable dot what is the function name salary rand int of 10,000 నుంచి 20,000 వరకు I'm generating one random salary address faker dot city is the method for I generated now emp underscore record model name employee dot what is the method objects dot get or create internal ga whatever values you are generated original column name వచ్చి employee number what can insert a fake employee number employee name fake e name employees are left side original columns of the table right side fake data fake e sal then ganonia added come outside the function
ask n value, input, enter number of employees stored into n string, convert to integer. Ayyo. Now call the function populate of n, print f with string curling brace n replacement n number of records inserted successfully. If everything goes fine, it will inserted. Stop the server. Py populate.py. Number of employees 50. Inserted successfully. Start the server. Go to there. Refresh. Yeah. Employees. But ఇక్కడ I want to do the queries. If you want to read all the employees, employee.objects.all. ఇక్కడ ఉన్న salaries లో who are having greater than 15,000 salaries only or less than 12,000. The employee whose name starts with yes. అలా మీ ఇష్టం any condition you can give. I will write SQL query corresponding ORM method. ఇక్కడ SQL queries are not possible. ORM methods. That is called as Django ORM. From the database I am reading display to the user. ఇది populate story. If it is not there, project does not recognize as one environment variable we have to create at Hanumantu. If 25 to 27 is not there, that is called as environment variable. We have to convey about our populate file to the ORM project. Because this is the Python file you created manually. How the DJANGO knows about that file? That's why those settings are required. Hanumantu.
View is the responsible to read the data. So views.py. Go to the views. Class కాదు function based view def retrieve underscore view. The first argument is request. How to read that? Model name employee dot objects dot all is the function. Now from test app dot models import return render request test app slash index.html create one dictionary emp list colon what is the value emp list 1. This is the responsible to read the data and send to the file. ఇప్పుడు ఒక HTML ఫైల్ దీనికి ఒక URL. ఈ వ్యూకి one URL is required. Define that. Give the empty URL pattern blank. Views dot retrieve view from test app import views. ఇప్పుడు HTML files. So first to inheritance purpose, I have to take base.html. This page I want to extend it to index key. Next to code reducibility purpose, reusability. Take the file, right click, folder, templates, right click, folder, test app, right click, file, base.html, ready, right click, new file, index.html. Go to settings, ORM, create a variable, template underscore dir equal to page dir slash templates. This template dir you can provide it into fine. Now base
ఇంకేం కావాలి కూడా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైల్ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి చూద్దాం. కమ్ టు ద బాడీ. ఇంటర్నల్గా కర్లింగ్ బ్రేస్ పర్సంటేజ్ బ్లాక్ బాడీ బ్లాక్ ఎండ్ బ్లాక్ బేస్ పేజ్లో ఇది కోడ్. We can implement it into index. Index we have to implement that. So go to the index, HTML, all are not required, remove that. Here extends testapp slash base.html. What is the block? Copy, paste it. Here you can write h1 tag employee information dashboard. Server okay, fine. Copy the address, just paste it, run. Employee information dashboard came. But I want to display all the data I want to display. Etla create one table, border 3 pixels, table head th, employee number, name, salary, address. Yeah, table. Data, curling brace, each employee for EMP in, what is your context parameter? EMP underscore list. So in that first table row, first table data, curling brace, EMP reference number, E number. Second table data, EMP dot, third table data, E sal, fourth TD,
table row, for loop, close that, end for table. Yeah, details. నెంబరు నేమ్ శాలరీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ we have to apply our methods. So first index, then I will tell that story. The index. Block is the keyword. Body block, instead of that, anything you can use Hanumantu, no problem. Block compulsory. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బాడీ బ్లాక్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్, సన్నీ బ్లాక్. పేరెంట్ క్లాస్ వాట్ ఎవర్ యువర్ గివెన్ దట్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. జనరల్ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బాడీ కాబట్టి ఐఎమ్ గివెన్ బాడీ బ్లాక్. దిస్ నేమ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూజ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ దిస్ నేమ్ కంపల్సరీ యూ కెన్ మెన్షన్. హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ just ABC block, valid, same name you can give into your child class. Like that we have to give. Anything you can give, no problem. But we are implemented body కాబట్టి general గా I'm given body block. Any name you can give.
Sir, whenever I'm providing data, all the records are displayed here. Total data we provided. Okay, fine. You want to read all the data. We are using the ORM method is model name dot objects dot all is the method. All అనేది one method, objects is the property, employee is the model name. Anyone tell what is the return type of all method? Because every method having the return type. What is the return type? Hmm? Return type of all method. ఏంటిది రిటర్న్ టైప్? లిస్ట్. అది ఇఫ్ ఐమ్ గివెన్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ సెట్ అప్పుడు సెట్ అది ఈఎంపీ లిస్ట్ ఒక వేరియబుల్ అంతే, లిస్ట్ కాదు అది. సపోజ్ ఎక్స్ అన్న కెన్ స్టోర్ ఆర్ నో? యా. వాట్ ఈస్ ద టైప్? ఇట్స్ నాట్ ఏ లిస్ట్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఈస్ ద టైప్ అనేది. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ టు ద జాంగో. జాంగో విల్ టెల్. ఇక్కడ యూ కెన్ ఆస్క్ టైప్. టైప్ ఆఫ్ ఈఎంపీ లిస్ట్. ఇట్స్ ఏ వన్ క్వెరీ సెట్. ఇంటర్నల్గా క్వెరీ సెట్. జస్ట్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లేడ్. ఇంకండి అంటే ద టైప్ one query set, not list. So all method return type is the query set type. The return type of this one is query set. How we are getting in the views law, you can ask print type of emp underscore list ante it will be displayed the total thing. Query set. DJANGO.db.models.queries is the module. Inside query set is the class. Adi return type. How to get a particular record? Not all. అలాంటి ఒక particular record I want to get. Then we can go with get method. We have to use get method. Admin లో you want to add this column also. Refresh. IDs will be displayed. How to get to only one employee? Get method is there. So go to the ఇక్కడ one command prompt లో server is running కాబట్టి open one new command prompt. You can open any number of command prompts. Okay. Go to current working directory. D drive, cd, Django, cd, orm. Go to Python shell. How to go to Python shell? py manage.py shell. Shell is opened. You have to import your employee table. Where is that employee? From testapp.models import. What is the model name? Employee. If you are not getting error, imported. Now single employee equal to employee dot objects dot all are one. Only one. Get id equal to 1. I'm getting that employee. Okay.
print emp, one employee object will be there. So that return type of get method is, what is the return type? Object. All return type query set. అయితే ఎవడో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈఎంపీ డాట్ జాస్మిన్ అంట, నెంబర్ 4684. Yeah. So you want to read all one by one values. Name, number I am reading. Type you can ask. Type of EMP. Test app dot models dot employee. One employee object will be returned get method. All method return type is query set. Suppose if I'm using in database, there are some data is there. I want to read the data. We are using the command. What is the command? Oracle command. Select star from employee. I'm getting all the details kada. మరి ఇక్కడ కూడా whenever you are using Python command, ఏంటిది మన command? Employee dot objects dot all. If I injected this command to database, is it understandable? కాదు కదా. కంపల్సరీగా ఏమవుతుంది? It is converted to one SQL command injected to database. Who will take care? Django will take care, because database understandable language only SQL only. So మరి what is the query associated with this command? ఆ query నేను చూడాలి, how to check it. So generally what is the table name? Testapp underscore employee columns. Okay, I will display this whenever I can execute it. This command directly won't execute a database. First it is converted SQL, అంటే not exactly this one. I will show. Select to create such type of terminology created to SQL. This SQL injected to your database. What is that query? We will display. ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రజెంట్? Python shell. Yeah. How to get yeah. Go to the shell. In that shell, import model. The return type of get method is employee object. Now my thing is how to find the query associated with query set. I want to display that one. What is the SQL query associated with your command?
every ORM statement compulsory converted into SQL query. Every ORM statement will be converted to SQL compulsory. That SQL can be injected to database. So what is that query? How to check it? We can find query from query set. How? For that, so how to check this mean? Go to the shell and ikkada you can use command qs equal to model name dot objects dot what is the function? All qs dot query. What it will be displayed? It will be displayed on object address will be displayed. Yeah, Babu, your query set object available this address. I don't want address. I want readable format. What to do? In your Python object oriented somewhere else I am using ఒక ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది. I am creating object 101 comma Radhika. I am print E. What it will print? Address or values? Address కదా same. The employee object available sounds address. Instead of address, readable format I want to print. What we are doing in our Python? పైథాన్లో చెప్పాము చెప్పలేదా? ఎవడో గుర్తుందంటారా? ఆల్మోస్ట్ 2 months దాటింది కదా అయిపోయి పైథాన్. అందుకే మర్చిపోయారు. అబ్బా, we are using not dict. Dict means it will be displayed instance variables information. Who is telling dict? Vijay. We are using internal ఒక magic method underscore underscore str underscore underscore and object oriented లో fourth part లో who are attending my Python classes I am telling two methods. What is the difference between str and repr? ఇదన్నా గుర్తుందా? What str function is doing? One object readable format. ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్ మీనింగ్ఫుల్ ఫార్మాట్ కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్వెరీ యూ కెన్ యూజ్ వాట్ టు డూ? ఎస్టీఆర్లో పాస్ చేయండి క్యూఎస్ డాట్ క్వెరీ. నౌ ఇదిగోండి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవాల్ ఇదిగోండి సెలెక్ట్ ఒరాకిల్ కమాండ్ మోడల్ నేమ్ డాట్ ఐడి మోడల్ నేమ్ డాట్ నెంబర్ మోడల్ నేమ్ డాట్ నేమ్ ఇదిగో ఫ్రమ్ వాట్ ఇస్ ద మోడల్ నేమ్? టెస్ట్ యాప్ ఎంప్లాయీ. ఒరాకిల్ కూడా సేమ్ కదా, అయితే ఒరాకిల్ షార్ట్ కట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. If you want to write, we have to write column wise. Select e name, e number, e salary, address from EMP. So this is the way. The why I'm using str means direct if I'm asking query, it will display address. Meaningful representation purpose, I'm using str. Or repr also you can use, no problem. Str or repr, any method you can use.
I will share the material in that it is there just to go through that one Hanumant difference between STR and REPR. That is the some concept will be there. Okay. QS is just variable. Yeah. Anything you can use Dhanush. Instead of QS, you can take X dot query. No problem. Why I'm given QS means it's query set. That's why I'm given variables. Variables, any name you can use. No problem. Whenever I'm given equal to means I'm assigning the value to the variable. Variable, any name you can use. No problem. I will share the material in that you can check it Hanumantu. In object oriented fourth part, I'm telling STR REBR get difference and examples. Go through that one. So the query. So now not completed. Yeah, sure, sure. I will share my Python materials in the Telegram and Google Classroom. I will upload it. Okay. From there you can download. So now I want to display all the employees who are having greater than 15,000 salaries. Greater than 15,000. For example, చూడండి జాగ్రత్తగా I have to insert one employee manually exact 15,000 ఎందుకంటే random కాబట్టి 15,000 is not there. One record I want to add manually 101 employee name Sunny salary 15,000 and address Mumbai. Now one more I want to add 102 Radhika exact 12,000 I provided. Okay, done. Two records I added manually. Sunny salary 15,000, Radhika 12,000. So my requirement is how to display. I want to display all employees whose salaries greater than 15,000. ఎలా అన్ని వద్దు ఇక్కడ all I am displaying in the file. I don't want all exact above 15, 15 above, 15 above, 15 above only I want to display. So who is responsible means this person is the responsible to display. He is displaying human records all. I don't want all. ఇంక ఇది అవసరం type remove. Comment it. అయ్యో sir all బదులు what to do? Somewhere else already explained this concept. What is the function? Filter function. Internal what to do? What is the column? Esal underscore underscore GT equal to 15,000. What is the records we are getting? GT equal to 15,000 Anna. Is it getting greater than or equal to or greater than 15,000? Greater than. Sunny is coming, not coming. Sunny and the exact 15,000 I am given now. So the condition is it greater than equal to na or above 15,000? Above 15,000 it will be displayed. Check it to refresh. ఎక్కడైనా in this Sunny is there? Not there. I want Sunny also. Equal to ఇచ్చాను already. మామూలుగా అయితే మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? గ్రేటర్ దాన్ 15 అంటే అబౌవ్ 15 కదా. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే 15 ఆల్సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. నాకు ఇది కావాలి ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఐ కెన్ రిక్వైర్డ్ వాట్ టు డూ? GTE greater than or equal to. Now చూడండి ఇప్పుడు Sunny is not there. Once I refresh Sunny will come. ఇదిగోండి మరి
కిందకి అయిపోయింది అది అసలు టేబుల్ కదా. ఇంకోండి సన్నీ ఈస్ దేర్, ఎస్ అవైలబుల్. సేమ్ అదే టెర్మినాలజీ యూ కెన్ యూజ్ లెస్ దాన్ కూడా సేమ్. గో టు ద వ్యూస్ సార్, ఎల్టీ 12 ఇవ్వండి. లెస్ దాన్ 12,000 రికార్డ్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. రీఫ్రెష్. వీళ్ళే ఉన్నారు. రాధిక ఈస్ దేర్, రాధిక ఎగ్జాక్ట్గా 12, దట్స్ వే నాట్ కేమ్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దెన్ సేమ్ ఈ ఎల్టీ ఈ. అట్లాగా వాట్ ఎవర్ యువర్ క్వెరీ ఈస్ దేర్ వీ విల్ రైట్ అవర్ జాంగో కమాండ్. ఇదిగోండి ఇప్పుడు రాధిక ఆల్సో కేమ్. అలాగా గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్. ఈ నేమ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్, salaries with ascending, descending, highest salary, second salary, anything, any SQL query you have to tell, I will write the DJANGO command. That is the ORM. Select all employees whose salaries greater than 15,000 for this. This is the query GT. If I want to greater than or equal to GTE. Similarly, we can use underscore LT, underscore LTE. ఇదేమో will be displayed greater than 15,000. ఇది will be displayed greater than or equal to 15,000. That is the difference. Greater than 15,000 and less than 2,000. Possible. I will tell one by one slowly. Then we can go with AND operations. Same SQL, how we are combining two queries. I will combine. I will explain. Wait. AND queries, OR queries, double conditions. Suppose I want to display employee name should be start with S letter and greater than 15,000. Possible. Either yes or 15,000. Possible. Everything possible. I will tell all the your queries. Okay. Suppose within the name there are so many names are there. The names which are started from not started in middle anywhere. ఏమున్నాయి, జాన్ ఉన్నాడు కదా, ఇదిగో వేర్ ఎవర్ జాన్ ఈజ్ దేర్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద నేమ్స్. ఇంకా ఏమన్నాయా, జాన్ ఉన్నాయిలే. ఓకే. సో wherever John is there, I want to display that employees details. For that, comment it. So always employee list kabatti I am forwarding employee list. Filter dot which column? E name. What is the function? Underscore contains. What is the value? John, JOHN, John. Then it should display only the names are available. John, adigondi. Thomas Johnson, John Miller, Susan Johnson anta. Wherever it is, it will be displayed. అది క్యాపిటల్ J ఉంది కదా, బట్ ఐఎమ్ గివెన్ స్మాల్ j ఆల్సో. ఇన్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ అనుకోండి డిఫరెంట్ వేస్ ఆర్ దే. ప్రజెంట్ అవన్నీ తీసాడు లేవు. ఇది ఐ కంటైన్స్ అని,
ఇప్పుడు అసలు పెద్ద తేడా లేదు, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. నో చేంజెస్. ఓల్డ్ వర్షన్స్ అయితే ఐ కంటెంట్స్ అంటే ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేసు, స్మాల్స్ క్యాపిటల్స్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అది ఆ టెక్నాలజీ లేదు, బెస్ట్ కంటెంట్స్. ఇదిగో క్యాపిటల్ ఇచ్చినా ఇట్ వర్కింగ్, స్మాల్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ వర్కింగ్. ఏం మారట్లా, పేరే అర్థం వేరేది. స్మిత్ ఉన్నారా ఎవరన్నా? లేడెవడం. మిల్స్, మిల్స్. ఒకడెవడు ఉన్నాడు, జానే బెస్ట్. John. Now will be displayed. So what is that function? Contains. Now in case of SQL we have to write select all employees where name, there is a keyword is there, like percentage అంటే బిఫోర్ ఎనీథింగ్ JOH అని మళ్ళీ పర్సంటేజ్. ఇది SQL కమాండ్. మనకి జాంగోలో ఇది మెథడ్. Pythonలో we have membership operators in and not in. So in means whatever values are there, it will be displayed. My requirement is all employees IDs which are having one IDs. First one 151 52 అనుకోండి, ఎనీథింగ్ యువర్ విష్ IDs. Okay, my requirement is sell all employees where ID is in 150 152. లేదంటే సింపుల్గా 135 ఏదో తీసుకోండి మీ ఇష్టం. ఎనీ ఐడీస్ 1లో 3లో 5లో వాట్ ఎవర్ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ 3 5. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కమాండ్, comment it, copy, paste, employee.objects.filter. which column? ID కదా. సో అండర్స్కోర్ ID కదా, ID అండర్స్కోర్ ఇన్ 1 3 5. whatever IDs you can record, give that IDs. come here, refresh. 135 అని తెలిసిన నేమ్స్ అయితే 51 52 51 52. Sunny and Radhika. అలా we have to give in condition. నాకు వాడినవి GT greater than GTE greater than or equal to LT less than LTE less than or equal to. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ ఏం గివెన్.
In Python strings we have two functions are there, starts with and ends with. Same here also. I want to display all employees whose names are starts with S letter, ends with Y letter. Starts with. చూడండి. I want to display all the employees who are started with S letter. Comment it. Which column? E-name. E-name. Underscore underscore starts with equal to, suppose S annam. S తో start names will be displayed. Starts with A. Yeah. Same. Ends. Ends with S. ఏమైంది? డబుల్ ఎస్ పడింది. ఇదిగోండి, ఎండ్ విత్ ఎస్ లెటర్. ఇలా స్టార్ట్స్ విత్ ఎండ్స్ విత్ ఆర్ దేర్. All employees where e-name starts with S. Ends with S. Yeah, I will tell that REST API. We have to not backend. Yeah, backend only. How to apply two conditions like greater than 15,000 and less than 20,000 query. Now I will write that one. He is asking above 12, below 16 I want to display. Whatever he is asking query, now that query is to select all employees where salary in the range of 12,000 and 16,000. మధ్యలో ఎంప్లాయీస్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే. అది హిస్ క్వెరీ. 12 to 16 సార్. How many holidays for the festival? 3 days. చూడండి, ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫిల్టర్ కాలమ్ నేమ్ ఈ సాలరీ. సో ఈ సాల్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ రేంజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 కామ 16,000. ఓపెన్ చేద్దాం, 15 ఇద్దాం. ఈజ్ ఇట్ ఇంక్లూజివ్ 12 and 15 ఆర్ అబౌవ్ 12 less than 15? ఎందుకంటే 12 రాధిక is there, Sunny is there. Those both records are came, not came. Inclusive na, not inclusive na?
ఫస్ట్ ఇంక్లూజివ్, సెకండ్ అప్పుడు సింబల్స్ విల్ బి చేంజ్ చేసి అలా ఉంటే అప్పుడు ఒకటి పెరాన్సిస్ ఒకటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, కానీ బోత్ ఐమ్ గివెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కదా. సో హియర్ బోత్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్. ఇంకోండి రాధిక, సన్నీ 12 to 15 మధ్యలో. వాట్ ఎవర్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హిస్ క్వెరీ ఆల్సో సేమ్, అబౌవ్ 15 అండ్ లెస్ దాన్ 20 అన్నాడు. రేంజ్ ఆఫ్ 15 to 20 ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. బస్ అలా కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ కంబైనింగ్ ద క్వెరీస్. అయితే నేమ్ షుడ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్, ఆర్ ఎల్స్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 15,000. లేదు, నేమ్ ఎస్ ఉండాలి, కంపల్సరీగా శాలరీ అబౌవ్ 15 ఉండాలి. అండ్ క్వెరీస్ ఆర్ క్వెరీస్. సో వీఆర్ కంబైనింగ్ 2-3 క్వెరీస్ అనమాట. దట్ స్టోరీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ హౌ టు కంబైన్ ద మల్టిపుల్ కండిషన్స్. అండ్ క్వెరీస్, ఆర్ క్వెరీస్, నాట్ క్వెరీస్. అంటే హూజ్ నేమ్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్. ఇందాక స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ అన్నా, ఐ డోంట్ వాంట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎస్. అండ్ నేమ్ కంపల్సరీ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఎస్, శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఆర్ నేమ్ either starts with S letter or salary, any one condition. Those are called as and queries, or queries, those things. అట్లా ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. Bye everyone. Tomorrow we will continue.